inviting me and making this happen. Спасибо мне за приглашение и за то, что лекция состоялась. Pleasure to be back here. Очень приятно снова здесь быть. My name is Orena. I'm a clinical and medical psychologist Я клинический психолог from Israel. в Израиле. And I'm also the president of an organization called EMDR Europe. И я также являюсь президентом организации, которая называется EMDR Europe. It's an umbrella association of 23 national EMDR associations Это ассоциация, состоящая из 23 национальных ассоциаций. with over 11,000 therapists all over Europe who practice EMDR. Включает 11 тысяч терапевтов, практикующих EMDR в Европе. And I'm here to spend the next hour and a half or so with you, Я проведу с вами следующие 1,5 часа, sharing with you a little overview of EMDR, поделюсь с вами таким общим обзором EMDR, which I'm sure will leave lots of questions still open unanswered. который, скорее всего, конечно, оставит много вопросов неотвеченными. But in addition to this general overview, В дополнение к этому общему обзору Olga asked me to share with you my favorite EMDR research. Я попросила поделиться с вами информацией о моих любимых исследованиях по проблеме EMDR. So I'll share with you probably 3, 4, 5 articles, just the abstract, just the basic outcome. Я покажу вам краткое описание 3-4 статей, практически краткое описание результаты, Which personally I find exciting. которые лично я нахожу очень интересными. I'm one of those weird guys that research excites him. Я один из тех странных парней, которых возбуждают исследования. And if there are other people like me in the room. Может быть, в этой комнате есть еще люди, как я. So let's begin and talk about EMDR. И будем говорить об EMDR. And when we're talking about EMDR, we're talking about a psychological method of treating emotional and I would say also physical difficulties caused by disturbing events. Когда мы говорим об EMDR, мы имеем в виду психологический метод работы с эмоциональными трудностями и, может быть, даже соматическими трудностями, связанными с пережитыми событиями. So when you see these pair of words, disturbing events, you can already think about something called trauma. Когда вы видите это словосочетание, беспокоящие события, что вы думаете о слове травма? But when we talk about trauma, we have a very broad definition of that term. Когда мы говорим о травме, у нас очень широкое определение этого термина. Much broader than the DSM definition, for example. Гораздо более широкое, чем то, которое дано в DSM, например. And I assume all of you know the DSM diagnosis of PTSD, at least DSM-4, was talking about events that were life-threatening or threatening to the body. Я предполагаю, что вы все знаете диагностические критерии травмы по DSM, хотя бы DSM-4, и там речь идет о событиях, угрожающих жизни, угрожающих телу. And when we're talking about trauma, we're talking about any event that has a lasting negative impact on the life of a person. Когда мы говорим о травме, мы имеем в виду некоторое более широкое понятие, мы говорим о любом событии, негативном событии, которое имеет такой длительный отпечаток, длительное воздействие на жизнь человека. And when I say any event, I mean any event. И когда я говорю любое событие, я имею в виду любое событие. So it doesn't have to be, the ceiling falling on our heads. Это не обязательно падение потолка на голову. It can be failing in an exam when you're 6 years old. Это может быть провал на экзамене, когда вам 6 лет. Or not being accepted by friends. Или непринятие со стороны друзей. But also serious, more what is considered objectively more serious events like a loss or a separation. И также события, которые считаются более серьезными, как утрата или расставание. And the theory that we hold claims that
emotional and some physical difficulties are caused by these events. И теория, которой мы придерживаемся, состоит в том, что, например, психологические сложности могут быть вызваны этими событиями. EMDR therapy is an integrated form of psychotherapy. EMDR – это интегративная форма психотерапии. That, as it says here, brings together elements from different psychological, psychotherapeutic schools. И включает в себя элементы нескольких психотерапевтических школ. In 1987, an American psychologist called Francine Shapiro discovered something really, really strange. В 1987 году американский психолог Фрэнсин Шапиро обнаружила нечто очень странное. And to be honest with you, it's still considered strange after years of practicing this and lots of research that has proven how effective it is. Но и на самом деле надо не будем этого скрывать, несмотря на прошедшие с тех пор годы, это все еще кажется странным, несмотря на исследования, которые показали, что это эффективно. She discovered that eye movements, moving your eyes from side to side, has an impact on the intensity of disturbing thoughts. Она обнаружила, что движение глаз имеет влияние на то, в какой степени, на интенсивность беспокоящих мыслей. I would assume that most of you would agree with me that that doesn't make sense. Большинство из вас согласится со мной в том, что в этом нет никакого смысла. It doesn't fit with anything we know about psychology or psychotherapy. Ни с чем, о чем мы знаем в психологии и психотерапии, это не соотносится. But she was quite impressed by that and decided to do some research on it. Но она была очень этим впечатлена и решила сделать некоторые исследования. She took Vietnam combat veterans, soldiers who fought in Vietnam, and people who were sexually assaulted. Она набрала выборки людей, ветеранов Вьетнамской войны и людей, переживших сексуальное нападение. And conducted a research study in 1989 И в 1989 году провела исследование, where she has proven that if you ask a client to hold a disturbing memory and then ask them to move their eyes from side to side, the strength of the negative strength of that memory is reduced. В исследовании удалось доказать, что если клиент держит в уме образ беспокоящего события, одновременно осуществляет движение глазами, то негативный компонент этого воспоминания становится менее интенсивным. And since then, many studies followed her footsteps. И с тех пор было выполнено много исследований по, соответственно, ее стопам. The theory behind that, this form of psychotherapy, Теория, которая стоит за этой формой психотерапии, used to be called accelerated information processing model. Now it's called the adaptive information processing model. раньше называлась ускоренная модель обработки информации, сейчас называется адаптивная модель обработки And информации. it basically suggests that when somebody is traumatized, their information processing system, a system that exists in every one of us, is negatively affected. Теория такая, что травматизация приводит к нарушению системы обработки информации, которая есть у нас у всех. This information processing system, or what we call the adaptive information processing system, Это система обработки информации, или же адаптивная система обработки информации. is an amazing system that all of us have that enables us to take in endless amounts of information every day and to integrate them into our database. Это удивительная система, которая позволяет нам воспринимать огромное количество информации каждый день и интегрировать ее в свою такую огромную базу данных. And when somebody is traumatized, that system is negatively affected. И когда кто-то травмирован, эта система, на нее оказывается негативное воздействие. It's overwhelmed by either emotions or thoughts or body sensations, and it cannot do its job regarding that specific memory. Она оказывается как бы захвачена физическими ощущениями, эмоциями и не может выполнять свою функцию для этого воспоминания. When we're talking about memory, we're talking about something that is made up of different aspects.
Когда мы говорим о памяти, мы говорим о чем-то, что состоит из разных аспектов. So every memory is composed of 4 different channels. Каждое воспоминание состоит из 4 различных каналов. The first channel is called the sensory channel, and it includes visual, like pictures, auditory, smell, taste. Первый — это сенсорный канал, это образы, это вкусы, запахи. The second channel is the body channel, somatic experiences in our body. Второй канал — это канал ощущений, связанных с телом. The third one is the emotional, affective channel. Третий — эмоциональный, аффективный канал. And the fourth has to do with cognitions, with thoughts. И четвертый — это о когнициях, о мыслях. Okay. So when we're saying that the information processing system doesn't function well, it means that it keeps the original experience raw, unprocessed. Когда мы говорим, что система переработки информации не работает, это означает, что она сохраняет воспоминания в таком сыром, непереработанном виде. And then we have something called a traumatic memory. И тут у нас возникает травматическое воспоминание. When that traumatic memory is triggered by something external, Когда что-то внешнее затрагивает это травматическое воспоминание, let's say by a loud sound, например, громким звуком, okay, by a siren, там, звуком сирены, by seeing an authority figure, или там, когда вы видите какую-то фигуру власти. for some people it's when they encounter intimacy or aggression. Для кого-то это столкновение с интимностью или с агрессией. So, you know, for different traumas, there are different triggers. Для разных травм есть разные триггеры. But when something happens outside that pushes the button and reminds us of the traumatic memory, Но когда что-то происходит снаружи и нажимает вот эту кнопку, которая напоминает нам о травме, о травматическом воспоминании, we re-experience all or some of the components of that memory. мы переживаем все или некоторые компоненты этой травмы, этого воспоминания. So I'll try to do a few mini exercises with you this evening. Я попробую сделать с вами несколько мини-упражнений. And let me start, and I'm sorry in advance, some of them are not going to be that pleasant. You don't have to participate. Я заранее прошу прощения, некоторые из них могут быть не очень приятными, и вы можете не участвовать. And some of them will be fun, А кто-то из них будет забавным. which I urge you to participate. И я очень надеюсь, что вы настаиваю на том, чтобы вы в них участвовали. Okay. And those of you watching the screen, slowly but surely can meet my family and friends who are joining me in Skype right now. Да, те, кто из вас смотрит на экран, может постепенно познакомиться с моей семьей и друзьями, которые присоединяются ко мне в скайпе. So anyway, all of you, being in the university, probably went to school, primary school, at some point in your Все lives. вы учились в университете, скорее всего, все вы учились в школе или в младшей школе на каком-то этапе своей жизни. And if I know educational system around the world, and I assume the Russian system is not different from any other system, probably all of us had at least one difficult experience. И насколько я знаю образовательную систему в мире, я думаю, что в России она не сильно отличается. Каждый из нас имел хотя бы один какой-то не самый приятный опыт. Maybe we failed in something. Может быть, что-то у нас не получилось. Maybe we were shamed by a teacher or by our friends. Может быть, нас стыдил учитель или кто-то из наших друзей. Okay. So what I'd like you to do now is take 15 seconds and think about an event like that in your lifetime. Просто подумайте о таком событии примерно 15 секунд. Okay. So, first of all, how many of you were able to come up with such a memory? Сколько из вас смогли вспомнить что-то подобное?
Okay. The Russian system is no different from the other systems. Okay. You know, the research is finished. Now we have a proof. Okay. So since most of you came up with such a memory, it's not difficult. I'd like to ask you a second question. How many of you, when you remembered that event, noticed something happening in your body? Какое количество из вас, когда вы вспомнили это событие, что-то такое в своем теле Even small. Doesn't have to be anything. Okay. And how many of you had an emotion? Even a small emotion, negative. Okay. How many of you had a thought? A negative thought, either about yourself or about the world. That's what I call a traumatic memory. Okay, because all of you, all of us, also have other memories that were difficult at the time, but when we get back to them now, today, they're like a story. They're like a page in the history book, but they don't have an impact on us right now. У нас есть много разных воспоминаний, в том числе и негативных, но большинство из них, когда вы о них вспоминаете, они больше вас ничего не вызывают, они как картинка в книжке, это просто история. So if we go back to a difficult experience and we're not reactive to it, it means that the memory was processed. Если мы возвращаемся к какому-то негативному событию, никак на него не реагируем, как правило, это означает, что это воспоминание было переработано. The information processing system did its job and it did it well. Значит, система переработки информации сделала свою работу, сделала ее хорошо. And that's true for, I don't know, 90+% of the memories or the experiences we go through. И это верно для более 90% воспоминаний и ситуаций, через которые мы проходим. But as I showed you a minute ago, some memories were not processed well. Но как я вам показал минуту назад, не все воспоминания проработаны хорошо. And when we go back to them, we're still re-experiencing them. И когда мы к ним возвращаемся, мы их снова переживаем заново. When we're talking about full re-experiencing, we're talking about something called flashback. Когда мы говорим о полном переживании заново, мы говорим о таком явлении, которое называется флешбэк. But that's pretty rare. Но это достаточно редко. Most of the flashbacks are partial flashbacks, and they include one or two of these channels. Большинство флешбеков являются частичными, включают один или два из этих каналов. What we do in EMDR is we do something we target these traumatic memories. Что мы делаем в EMDR? Мы делаем эти воспоминания такими мишенями. And what happens during the processing of these memories, which is the heart of the EMDR therapy, И что происходит во время проработки этих воспоминаний? Это то, что является такой центральной частью EMDR. is that these memories go through something we call processing, and they end up being regular memories. So we begin with a traumatic memory, and at the end of the EMDR session, the same memory is just a regular memory that we're not reactive to. Эти воспоминания из травматических становятся обычными регулярными воспоминаниями, то есть такими воспоминаниями, на которых мы больше не реагируем, и к концу сессии то, что было травматическим воспоминанием, становится обычным воспоминанием. And how many people believe that that is true? Сколько из вас верит в то, что это правда? God, you're naive. What's wrong with you? You should be more critical. Что с вами такое? Должно быть более критично настроен. Don't believe any old guy that tells you stories. I mean, it's not wise. Okay, so I suggest you don't believe me. Я предполагаю, что вы мне не верите. Okay? Since you don't believe me, I want to show that to you. А поскольку вы мне не верите, то я хочу вам продемонстрировать. So thank you for distrusting me. Так что спасибо за то, что вы мне не доверяете. And what I want to do now is another little exercise. Я хочу сейчас сделать еще одну маленькую I hope this is going to be more fun. Надеюсь, что оно будет более забавным.
but it will demand that you are just a little active. It'll take us just 5 minutes, maybe less. Потребует от вас немножко больше активности, займет примерно 5 минут, может быть меньше. The first thing I want to do is to teach you something really, really complicated. Сначала хочу вас научить чему-то очень-очень сложному. So please focus. Пожалуйста, сконцентрируйтесь. Okay, put your 2 feet on the ground. Поставьте свои обе ноги на пол. Lean back in your chairs. Облокотитесь на спинку стула. Leave your pens and all the rest. Ставьте ручку, бумажку, все остальное. Okay, that's the easy part. Это легкая часть. Now comes the complicated part. Теперь сложная. So be ready. Так что будьте Put your готовы. 2 hands on your legs like that. Положите свои обе руки на коленки. And now comes the really complicated Теперь part. самая сложная часть. Do this. Делайте вот так. Boy, you're brilliant. Вы талантливы. Wonderful, wonderful, Прекрасно. wonderful. Everybody succeeded. У всех получилось. You get a star. Всем звездочку. Now, keep that thing you just learned. We'll come back to it in a Помните minute. то, чему мы сейчас научились, мы к этому сейчас вернемся. Now what I want you to do is think about the past 24 hours. Теперь подумайте о истекших 24 часах. Looking at you, it seems like God loves you. Ну, насколько я вижу, смотрю на вас, мне кажется, что Бог вас And I'm любит. sure you had a wonderful day. И наверняка у вас был прекрасный день. But from time to time, God is busy with other Но things. иногда Бог занят чем-то другим. So probably a small thing didn't go well. Это может быть что-то мелкое пошло не совсем так. If God forbid something really bad happened, Если put it случилось aside. что-то, не дай Господи, действительно серьезное, плохое, отложите это в сторону. So think about something small. Подумайте о чем-то таком маленьком. You know, somebody didn't smile to you, didn't say good morning. Кто-то вам не улыбнулся, не сказал You доброе forgot your утро, keys. вы забыли ключи, You didn't find a parking spot for your не нашли car. место для парковки, You were late for the bus. опоздали на Or something автобус. like that. Что-то в этом духе. You know, a small, annoying thing. Что-то маленькое, раздражающее. Okay? Whoever has a hard time finding one, think about your boyfriends, girlfriends, parents, Кому and something сложно, immediately will come кому up. сложно найти что-то конкретное, подумайте о своем молодом человеке, девушке, родителе, сразу что-нибудь вспомнится. Or about your teachers. Или об учителе, преподавателях. Okay? I assume all of you found something like that. Мне кажется, So I'd like you to think about that thing, that event. Я хочу, чтобы вы подумали об этом событии. Now focus on one image that is like the central piece of that memory. Сфокусируйтесь на одной картинке, которая как бы центральная часть этого воспоминания. Now ask yourself what words, what negative words go with that, either about yourself, about the event, about the other person or people. Какие отрицательные, негативные слова у вас ассоциируются с этой картинкой? О вас, о других людях, о вообще событии? Now notice the image and the words, Обратите внимание на этот образ и слова. and look inside and notice whatever emotions and body sensations go with that. Загляните внутрь себя, какие эмоции и физические ощущения сопровождают это. Okay? Now, notice the image, listen to the words inside, Теперь вспоминайте, смотрите, сфокусируйтесь на образе, послушайте эти слова внутри, the emotions, the body sensations. эти чувства, эти физические ощущения. Now, start tapping on your legs. Теперь начинайте постукивать в коленки. Just tap on your legs. Good. Keep on going. Продолжайте. Good. Хорошо. Okay. Take a break. Take a deep breath. Глубоко вдохните. And just listen inside and notice whatever came up for you. Просто прислушайтесь к тому, что происходит внутри вас, что для вас произошло. An image, a thought, a feeling, a body sensation. Образ, чувство, физическое ощущение, A different memory.
какое-то другое воспоминание. Anything. Все что угодно. Notice that, and now put your hands back on your legs and let's keep on Обратите counting. на это внимание и продолжайте поступить. Keep on going. Продолжайте. Okay, let's take another break. Take a deep breath. Еще раз вдохните глубоко. And again, just listen inside. Notice whatever came up for you. It could be anything. Прислушайтесь к тому, что происходит внутри, что появилось, какой-то образ, воспоминание, что-то другое. And now for the last time, just notice whatever came up for you, and let's continue И counting. последний раз просто отметьте то, что пришло, и продолжайте. Good. Just keep on going. Просто продолжайте. Okay, let's stop. Take a deep breath. Глубоко вдохните. And now, almost to end this exercise, И почти туда, чтобы закончить это упражнение. I'd like you to go back to the event with which you started this Я exercise. хочу, чтобы вы вернулись к событию, с которого вы начали это упражнение. And just be there for maybe 20-30 И, seconds. может быть, просто 20-30 секунд побудьте с ним. And now I'd like to ask you 4 questions. Я хочу задать вам 4 вопроса. For whomever the answer is yes, please raise your Для hand. тех из вас, у кого ответ будет «да», поднимайте руку. How many of you, when you went back to the memory, you noticed that the image, picture of the memory either became smaller, more distant, vague, or it lost some of its information? Кто из вас обнаружил, вернувшись к изначальному воспоминанию, что картинка стала меньше, длиннее или потеряла какие-то детали? Okay, look around. Смотрите вокруг. Okay. How many of you, when you went back to the event, noticed that the internal conversation became either less negative, neutral, or even positive? Кто из вас обнаружил, что внутренний диалог стал менее негативным, нейтральным или даже позитивным? Okay. How many of you noticed that when you went back to the event, your emotions, the emotions you felt, were either less negative, neutral, or even positive? Кто из вас обнаружил, что ваши эмоции, когда вы возвращаетесь к событию, были менее негативными, нейтральными или даже позитивными? Okay. And my last question is, how many of you noticed that your bodies experience less negative sensations, neutral, or even a nice feeling? Кто обнаружил меньше негативных ощущений в теле, может быть, более позитивные или нейтральные? Okay. Thank you. Спасибо. So, please, come in. So, obviously what we did here was not EMDR, Очевидно, то, что мы сейчас делали, не было EMDR. but it gave you a little taste of what we're talking about. Но это дало вам немножко, как бы небольшую такую пробу того, о чем мы говорим. We're taking a negative experience, asking the client to focus on it, doing several sets of bilateral stimulation, and then noticing the impact on the memory itself. Мы просим клиента сфокусироваться на чем-то негативном, мы делаем несколько сетов билатеральной стимуляции и возвращаясь к исходному событию, отмечая снижение негативности информации. So we focus on a traumatic memory with all its different aspects. Мы фокусируемся на травматическом воспоминании с его разными аспектами.
we do bilateral stimulation. In this case, you did it, but usually the therapist does it. Мы делали билатеральную стимуляцию, в данном случае вы делали ее самостоятельно, обычно делает терапевт. And the bilateral stimulation can be tapping, like you did, can be eye movement from side to side, or auditory stimulation. And we stop it from time to time to make sure that the processing is going well. И билатеральную стимуляцию периодически останавливают, чтобы смотреть, правильно ли происходит переработка у клиента. The outcome is what we call an adaptive resolution. Результатом является адаптивное разрешение. We do this processing both on past events, present stressors or triggers, and the desired way that we want to solve the problem. Мы делаем переработку на событиях ранних, на текущих стрессах и мыслях и действиях для будущего. EMDR treatment can be very short, very focused when the issue is extremely clear, or we're talking about one event that we need to process. Терапия EMDR может быть очень короткой, когда мы говорим об одном событии, которое нужно переработать. But EMDR can also be a long psychotherapy. We're dealing with long-term issues, deep issues, attachment issues, etc. Но также может быть и долгосрочной работой, когда мы имеем дело с более сложными проблемами, с проблемами, связанными с привязанностью. One of the questions, and I'll be talking about research in a minute, one of the questions about EMDR is why does it work? Один из вопросов об EMDR – это почему оно работает. And what we believe is that it mobilizes the client's internal strengths and resources. Мы считаем, что она мобилизирует внутренние ресурсы клиента. So in EMDR, the therapist is not the one healing the client, but the client is healing him or herself. В EMDR не столько терапевт лечит клиента, сколько клиент сам исцеляет себя. And EMDR targets many aspects of the memory: cognitive, emotional, sensory, and somatic. EMDR работает со многими аспектами травмы с физическим, эмоциональным, сенсорным, когнитивным. There are many explanations to why or what is the mechanism behind EMDR. Существует много моделей объяснений, какой механизм стоит за EMDR. None of them were proven, Ни одна из них не была доказана. and I will mention them briefly. Я коротко их упомяну. I assume that for all of us, when we're talking about eye movement, the one association we have is REM sleep. Очевидная ассоциация для всех из нас, когда мы говорим о движении глаз, это фаза быстрого сна. Right? I assume we all took Introduction to Psychology, so we know something about that. Слушали какой-нибудь вводный курс в психологию и об этом что-то знаете. And do you remember what happens during REM sleep? Вы помните, что происходит во время фазы быстрого сна? Very good, that's true. And that's that's REM sleep, rapid eye movement. So that's what happens. And what else happens? Dreaming. The famous thing that happens during REM sleep is dreaming. And I don't know if you've heard about him. There was a guy used to live in Vienna called Sigmund Freud. Have you heard about him? And Freud made dreams very, very famous. For good reason. Olga doesn't agree with me. Doesn't.
So we all know that during REM sleep, we dream. Мы все знаем, что во время фазы быстрого сна нам снятся сны. But there's one more thing that happens during REM sleep, which in my view is as important, if not even more important than dreaming. Есть еще нечто, что происходит во время фазы быстрого сна, что в моем представлении может быть Does еще более anyone важным, know чем what сновидение. that is? Кто-нибудь знает, что это? During REM sleep, dreaming, and one more thing. Во время фазы быстрого сна, сновидение и что-то еще. Information processing. Переработка информации. Okay? Information processing takes place throughout the day and throughout the sleep. Переработка информации происходит весь день и на протяжении всего сна. But during REM sleep, it is very intensive. Но во время быстрого сна она очень интенсивная. Okay. So one of the theories says that what we're doing when we're doing eye movement is basically activating the internal process that usually, normally, takes place during REM sleep. Одна из теорий говорит о том, что вот то, что происходит внутри EMDR, это активация того же процесса, который в норме происходит во время фазы быстрого сна. Another hypothesized mechanism is by Bessel van der Kolk. Еще одну гипотезу о механизмах действия выдвинул Бессель ван дер Колк. And what they did using neuroimaging Они использовали нейроимиджинг. is show the brains of people before and after EMDR Они исследовали sessions. мозг пациентов до и после EMDR. And van der Kolk is making a suggestion that what we do when we do this bilateral stimulation of the two hemispheres И ван дер Колк предполагает, что когда мы делаем вот эту билатеральную стимуляцию фактически двух полушарий, is that we build bridges, quote unquote, between different parts of the brain, выстраиваем мосты, в кавычках, между разными участками мозга. either between the two hemispheres or between different layers of the brain. Может быть, между двумя полушариями или между разными слоями мозга. Recent research has shown, for example, that when you look at the brain of a person before EMDR, thinking about a certain trauma, Недавние исследования показали, что когда мы смотрим на мозг человека, думающего о какой-то травме перед и до терапии EMDR, the active parts of the brain are the limbic system and even parts of the brainstem, the lowest parts of the brain. активными участками мозга являются лимбическая система и даже некоторые части ствола. When you take the same client after EMDR therapy, Когда мы берем того же клиента после терапии EMDR and you ask them to think about the traumatic event, и просим их снова подумать о травмирующем событии, can anyone guess what are the active parts of the brain? кто-нибудь может угадать, какие участки мозга оказываются активными? Anybody wants to guess? Cortical areas, higher areas, cognitive areas. Участки коры, когнитивные участки, более высокие участки. So it is quite obvious that EMDR has an impact on brain functioning. Очевидно, что EMDR имеет воздействие на функционирование мозга. EMDR has 8 phases. EMDR включает 8 фаз. I won't go into all of them. Я не буду разбирать их все. Not important enough. Не важно, когда But the core of EMDR treatment is these 3 phases. ключевыми фазами являются вот эти три. The assessment phase is when we take a traumatic memory and we look at its different components. Фаза оценки, когда мы берем травматические воспоминания и смотрим на его разные компоненты. The desensitization phase is the phase which is kind of similar to what I did with you, when we ask the clients to focus on the trauma and then do bilateral stimulation. Десенситизация сходна с тем, что мы с вами делали, когда мы просим клиента сфокусироваться на травме и делаем билатеральную стимуляцию. And the installation phase is the phase where we ask the client to focus on the traumatic event and we connect it with a positive statement. И фаза инсталляции, когда мы просим клиента сфокусироваться на событии и пытаемся соединить его с позитивным утверждением. So ultimately the client can think about the same event, but this time have a positive perspective of it. В идеале клиент
событие, но иметь более позитивный взгляд на него. And, for example, if he begins with the negative statement, I'm a bad person, Например, если он or I'm начинает worthless, he ends up with, I'm a good person, с I'm негативной worthwhile. мысли о том, что я плохой человек или я ничего не стою, он приходит к позитивным когнициям. And let me give you one example. Я дам вам один пример. So, when we're talking about a client who, at the age of 5, was sexually abused by his alcoholic father. Мы говорим о клиенте, который в возрасте 5 лет пережил сексуальное насилие со стороны своего отца-алкоголика. Every time she smells alcohol, or every time her husband expresses desire for sexual intimacy, she gets triggered. Каждый раз, когда она чувствует запах алкоголя или когда ее муж хочет с ней интимного общения, это триггеры. And when she gets triggered, aspects of the memory rises. И когда триггер происходит, разные аспекты воспоминания поднимаются на поверхность. Sometimes all of them, sometimes some of them. Иногда некоторые из них, иногда все. So maybe a picture of her father telling her to take off her clothes. Это может быть образ ее отца, который говорит ей, велит ей снять одежду. Or emotions of fear, sadness, anxiety. Или эмоции такие, как страх, печаль или тревога. Or the thoughts, I'm bad, I have no control. Или такие мысли, как я плохая, или у меня нет контроля. Or sensations, negative sensations in her body. Или ощущения таких напряжения в шее и плечах, сердцебиение. And that is obviously out of her control. И очевидно, что это то, что она не контролирует. Think about a button. Button is pressed and this erupts. Просто представьте себе, что кнопку нажали, да, и происходит некоторое извержение. This happens a lot to lots and lots of people. Это происходит часто и с достаточно большим количеством людей. And I'm sure that you know a lot about psychology and psychopathology. Я думаю, что вы знаете много о психологии, о психопатологии. And what we're suggesting is that things like that are responsible for lots of different diagnoses, psychopathological Мы diagnoses. верим, что подобного рода вещи стоят за многими психопатологическими диагнозами. Obviously PTSD, Очевидно, посттравматическое but also стрессовое phobias, different anxiety disorders, affective disorders. также фобии, многие расстройства тревоги, аффективные расстройства. And they're part of what we see in personality disorders, И они etc. часть того, что мы видим в расстройствах личности. So what we're going to do with a client like that is take the original memory, or memories in this case, and process them, do EMDR therapy with them. Что мы будем делать с таким клиентом? Мы возьмем это воспоминание, или точнее эти воспоминания, и будем перерабатывать их с EMDR. And what will happen is that this client will, her sense of responsibility will change, and she will understand that she was not responsible for what happened. Что будет происходить? Да? Изменится чувство ответственности клиентки, она будет понимать, что она не отвечала, не виновата в том, что произошло. If you remember, she thought she was bad. She made it Помните, happen. она верила в том, что она плохая, что это из-за нее как-то случилось. Her sense of safety will change, so there will be less fear and anxiety. Ее чувство безопасности изменится, там будет меньше страха и меньше тревоги. And her sense of having a choice, having control, because at the beginning she had no control. Чувство наличия выбора, то есть наличия контроля. Okay. Another example, somebody who, the previous one was a childhood trauma, now we're talking about an adult trauma. Предыдущая это была детская травма, здесь мы говорим о травме во взрослом возрасте. Somebody who was fired from his job. Кто-то, кого уволили с работы. And every time his wife is asking him how his job search is proceeding, or the kids are asking him for some money, the trauma is being triggered. Каждый раз, когда жена его спрашивает, как у него успехи с поиском работы, или когда дети просят деньги, это становится триггером. And what can come up? Well,
what can come up are the different aspects of the trauma. И то, что может всплывать, это разные аспекты травмы. And I won't go into the details, but you can see again sensory, emotional, cognitive, somatic. Я не буду погружаться в детали, но вы видите снова, что это образы, это эмоции, ощущения и когниции. So, let's talk a little bit about, or start talking a little bit about research. Давайте немножко начнем говорить об исследованиях. And in order to do that, I'd like to Для go того, чтобы это сделать, to show you the website of the EMDR Institute. я покажу вам веб-сайт Института EMDR. And I'll come back to the treatment guidelines in a minute. И через некоторое время мы вернемся But, к стандартам. I'm going to show you a few of my favorite research studies in a minute, but I want to explain to you the amount of research that was done on EMDR. Я сейчас остановлюсь на нескольких своих любимых исследованиях, но хочу, чтобы вы просто понимали So, объем исследований. this is the beginning, and you can see Начало. that each paragraph is one study. Каждый параграф – это одно исследование. Okay? Here we go. Поехали. Wow. Okay? You know, quite a number of studies. You can understand why I'm not going to go and show you every one of them.